Steve a chuirde Gaeilge. Is mise Arlene agus by me libse iniu con bioganin a flay fui Gramadach na Gaeilge. So welcome, my name is Arlene and I will be with you today talking gachrod bunaha Gramadach na Gaeilge dun tra Boshrach. So we meet dús. Céird atá I gceist le Gramadach na Gaeilge. So nuair smuoiníonn tú faoi Gramadach na Gaeilge tá anchuid ann. So tá bríomhre ann, tá réamhacail ann, tá adjectives with adjectives, animachail comma, tá neart rudaí ann. Okay? Agus is bun struchtúr Gramadach na Gaeilge le haid gachrod a dhéanfaí tú amach an seo. So the basic structure. Okay, of any language go háirithe sa chás seo an Gaeilge. So, bit míid na PC eile, okay, na gnéithe eile den Gramadach. So an céad rud maras gná tá na haimsirí ann. So, cén sort aimsirí atá I gceist? Well, tá an aimsir chaite, an aimsir luirfach, an aimsir áisneach, agus an móchanílach. Agus tá siad ann sa Gaeilge, okay, agus caithfí siad sin a bheith ólas a grib nuair a théann sibh amach an seo, okay, ar nuair a théann sibh ráid. Cumá sin tá an adjunct sealamhach ann. So, céird atá I gceist leis an adjunct sealamhach? Well, sin possessive adjective, okay, so nuair úsáidin tú mar shampla mo chóta, do chóta, a chóta má tá buacail I gceist, a cóta má tá cadín I gceist, góta, okay, nuair tá muid ag caint faoin grúpa, muid, verb, gótí, agus a gótí. Okay, agus tá riala go fuile a ghabhain leis na PC sin. Tá na réamhacail éagsúla ann, agus tuigeann sibh ar fad na réamhacail. De, do, faoi, ceann, idir, mar shampla. Tá an peann an mórt nuair chuireann tú an taillt leis. Okay, so when we put de, we have a réamhacail and then an taillt de an nuair chuireann tú iad le chéile an mórt ag an siopa. An taillt luigh mé é sin, cílíonn sé sin de as Gaeilge. So an san over uha, so in its singular form, it's going to be on, in its plural form na. Okay, so on to na hula. Adjective. Tá adjective éagsúla ann, déanann siad cur síos na hanamachail. So they describe na hanamachail ar fad. So mar shampla, mór, beag, curcra, ein rud mar sin. Tugann sé níos mó ólas dúin faoi na hanamachail. Céimena chumparáide na hadiachta. Céird atá I gceist lo. Well, sna céimena chumparáide na hadiachta tá sin briste síos. Tá bhun céim ann, tá breis céim ann, agus tá suair céim ann. So mar shampla nuair thógann tú an adjunct mar atá, b'éidir mar shampla mór, breis céim na hadiachta, nuair chuireann tú is leis. Okay, ar nach brónar, nuair chuireann tú níos leis. Níos mó, so sin an breis céim, agus suair céim sin is mó an sin. Lena míid ráid tá na hibhreacha ann, agus tá grúpaí éagsúla na hibhreacha. So tá na hibhreacha pásanta againn, nuair tá muid ag caint faoi dhaoine, when we're talking about people, okay?
Bina, birch, trúr, chafar, chuiger, shesher, shachter, upter, meaner, agus a lehid. Okay. Nuair Thomas a kind queen ords. Okay. An heed, an dara, an triu. Okay. Agus cean ella. Okay. Tá mála a bháin a gom. Tá gá bhála a gom. Tá trí bhála a gom. Okay, agus nuair an leanan sé ar nó sin. So, tá grúpi éagsúla de hifracha ann. So there's different groups of numbers. So chaithníd a bheith cuairmach leis na hifracha. And make sure that we know there are different numbers depending on what you're counting. If that's people, if that's in a chronological order, or if we're just talking about specific things like Kahiracha, board, Ula, Peyrod. Chomach sin tá an couple and the couplet. So sin is. So mar hampla, sangla de sin tá siad ar fud na háte. But is dina blank, a cédina. Okay, it's been a blank a Sean, it's been a chordúil a Sean, it's been a tishganach a Sean, mar hampla. So sin an couple, tá is I gist. Tá an tishil ginadach am, okay. Agus is the toy gist lesh an tishil ginadach, okay. Cuig cos am, so there's 5 different ways to recognize the tishil ginadach. Cúpla sampli my oldest agavsha. A few examples that you might know, for example, might be egg, emirates, hella, playing football, and pel, African she on literature and shin with spelling changes. Comat shin, you might know the word for class. Shin shomra or shin ram, on bucket lahai room. Shin shomer. Agus nur churan to iad lekela when you put them together. Shomra. Ranga. So the second one always changes its spelling. So tanyart sampling, there's loads of different examples. Dera shakana, marhampa shin ken ella. Now, I ngach ceann dina heimshiri in each of our tenses. We have a heed ravening, which I usually call group a hain, or G a hain and shop. Group a do, okay, on dara ravening. Agus a group a tree, lahaina breaker nav realta for our regular verbs. So, cared a on scale, lesh on geed ravening. Well, cén sort bríomhra a hitain isteach an sin? Well, bríomhra le heola amháin agus bríomhra le dara heola nuair atá fada ar an dara seola an sin. So, mar hampla an bríomhra tóg, okay, sin seola amháin, one syllable. Dún, tá siad san tau an dulasteach san grúpa sin. They're all fine to make that group. As well as tasbon. Okay, we have 2 syllables, but fada on dara shola, but we've our fada on the second syllable in there. So tashishin tau koma. On dara ravening. So, here tai gash lesh on dara ravening. Well, briefer le shilla ko hyola no nis mo. Okay, so more than 2 syllables. Okay, so cén sort briefer ar féidir lena charisteach an sin. What kind of verbs could we put in there? Well, mar hampla, dúsig. Okay, nuair smuoine tú air, dúsig. Gá heola. Ceann ella, ceann ig. Sampla ella, im Hitchin siad san isteach sa dara ravening. Agus an sin tá na bríthir nav rialta agan, so our irregular verbs. So fanan phrase on bríthir mar an géine. So the stem will always stay the same. So the stem of the verb stays the same.
ach aithríonn an bríomhair I ngach aimsir, but it changes in every tense. Okay. Tá ein bhríomhair déag ann, we know that. There's 11 verbs. Aber ver bhí plus déan foioi feic I or tar agus té. So caiithimid a bheith chóirmach leis na cín sin, ní leanan siad na gnáiriacha, they don't follow the normal rules. So caiithimid a bheith chóirmach lo. So we have to be careful with those. So examid an aimsir chaite dús. So Dacham nar atá ag múna an aimsir chaite do na daltaí atá os mo chóirmach. Díró a need isteach na bon rialacha. So we'll always have a look ag na bon rialacha don aimsir chaite. So céird atá I gceist leis na bon rialacha. Well, trí rial I gceist agus bain cín seo arolalas acuir. So chuirtar séimhú tar éis chonsan. So chuireann tú séimhú tar éis chonsan mar shampla. Char mé rón sé. Ceann eile nuair atá gota I gceist. Chuirtar D ús comóg rih gota. D apostrophe rih gota mar shampla dólamar agus doscail siad. Agus nuair atá F I gceist. So caiithimid ceapar F a dhéanamh. So we have to make an F sandwich mar deirtar. Okay. D's comóg rih an F agus séimhú ina dhia. Okay, so we goni being fair amach an sin le high ceapar F. Always think of your F sandwich there. Ceapar F ag tastal. So Ba dascéil ann madidir leis an aimsir chaite. Caiithimid an deire muid a athrú. Sin an tain rud. So the only thing we have to change. Okay, an deire muid. So, sa céad riamhnú, feicsimid na deirí. So, an céad rud atá ann, ná tá na cín leathan ann, agus tá na cín chuil ann mar shampla. So, le haig na cín leathan an deire atá ann, ná AMAR agus na cín chuil EAMAR. Sin perfect. Keeling sin, that means that's the only thing that we have to change. Okay. Gach ceann eile tá siad go bra. Nor éicimid an dara riamhnú, okay, a rís, tá na deirí leathan agus na deirí chuil ann, so we've got deirí leathan agus chuil a rís. AI fada OMAR, I fada OMAR, okay. Din cínse go bhfuil na gutí leathan agus chuil ólas a gcuibh, so just make sure that you remember leathan, le leathan, agus chuil, le chuil. Okay, I know it's said loads of times, but always remember it. Leathan, le leathan, A-O-U, chuil, le chuil, I, agus E. Now, on bríomhair saor, no an saor bríomhair, okay, cílíonn siad an rud céine. So, is atá gceist sin, ní is a chun cé a rinne an gníomh, so we don't know who did the action. So, mar shampla, bris sé an durs. He broke the door. So, we know who broke the door. Ach, madidir leis an mríomhair saor, the fur anam, tá sé sin bhainte amach, that's taken out. So we don't know who did the action. So, tá riadacha faoi le a ghabhann leis an mríomhair saor. So we have particular rules with our mríomhair saor an sin. So, feicimid na deirí dú. So let's have a look ag na deirí anseo. So tá na cín leathan ann agus na cín chuil, le haig grúpa hain agus grúpa a dó anseo. Ach chóirmach, ní leanan an bríomhair saor na bon rialacha. So, na bríomhair saor ní leanan sé na bon rialacha. Doesn't follow our basic rules, which were séimhú tar éis chonsan, díos comóg rih gota, agus díos comóg rih F, agus séimhú in dhia. So caiithimid a bheith chóirmach faoi sin.
So we have to remember that. So, let's do an example. So my if we take Rish Mahampla. So instead of he broke the door, we want to say the door was broken. Okay, so we have to say something on Juris. Now, Hoganit Fraven Breaker. Let's take the stem of the verb Rish Marhampla. Okay, Rish. Navridaka Toigesh, the rules, Brish, Hitchin Stock in Rupa Hain, falls in group 1. Re her Chil a Toigesh Shin, so it's a Chil verb there. So Hermit Asian stock. We or IS. August on Dira Chil, let's put in Dira Chil on Shin. Okay, Brishu on Duris. Ni Fadral in shave over stock, we can't put in our shavers, so we leave it as it is. Rishu on Juris. So my enemy drag quick on Cashstock August on Dulstock. So on Cashstock reduce. So our question form. Now, Gakam. Bonamids usad as air mode shavu. Every time we use air mode shavu. Air plus shavu. Okay. Marhampla. For example. Chianig to Madranua. Chianig to Ton Shavu Stockinshin. Oskel to. Did you open the door? Oskel to on Duris Madin Marhampa. Ak ta eshgakti igest, but we do have exceptions to that rule. Agus kaihni de maklo. We have to be careful with those. Tá na heisceachtaí an sa. Tá sé ríthar an sin nach leanan on real sin. So we have 6 verbs there. They don't follow the normal rules. Okay? On rau, on vor, on yakig, on yarna, on dort, agus on vaca. Now, má éicimid na PC shot or na heisceachtaí shot, if we look at these exceptions, on rau, hagan sé sin on breather B. I'm just going to verb B. On vor, hagan sé sin on mriher foi. On yakik, hagan sé sin on mriher te. On yerna, hagan sé sin on mriher dane. On nort, hagan sé sin on mriher aber. Agus on vaca, hagan sé sin on mriher fech. So gacham, you're taught to ag iri kesh de char le chéile, san I'm sure haita, agus ag baint úsad as ein cheans in a breather sin B, foi, te, dane, aber, or fech, you have to use on. So on rau to our scalinye, on vor, on yakik, on yerna, on nort, on vacha. Kuma le shin. Lanami jarai, quick on yutak. Let's have a look at on yutak. So on gana real, atá na near mode shavu. So our normal rule is near mode shavu. Ach, fek gian shop. Well, let's have a look. Okay, tá eshkachti choma. Agus tá ni she vriher hena choma. So we've our same 6 verbs there coming into play again. So kuplishan sampli shin. So erchanig to madranua. Okay, so near. These are near chanig me madranua. Near chanig me madranua. Oskel to Honduras. Near Oskel. Near Oskel me Honduras. So remember, normally you'd have divs mode there, but my gal are near. Because of near, it gets rid of our divs come up. August ton of brief nav real and coma, and we do have our regular verbs there, coma, marhampla, aber, skriven to she's, durt me, durt to, durt she, durt she, agus dur more. August lan and she ride lahaina keen ella.
So sin na fréamhacha, so those are all the stems, ach aithríonn siad ó aimsir go aimsir, but they change from tense to tense. An aimsir loifach, present tense. Okay? Now, san aimsir loifach, san aimsir áisneach, agus sa bhóchaníach aithríonn gach ceann, gach foranam sin. So each of the pieces change, the may, to, she, muid, shiv, and shiv. So, my image an gid revenue and sin, or dairy frile out. So, na keen lahan, the parenti of clay, agus sykes yesh and sin, tan a keen chwail out. Agus an briher seer homa. So tá sé tábhachtach go bhfuil na dairy seo ólas a gwaith. Okay, and it's important to know these. Tá na cín eile le haid an dar réimhne ann, ach bhí an cuairmach leis na cín sin, but be very careful with these ones. Céim fá, well, an taim difriocht idir an céad réimhne agus an dar réimhne, okay, de réir an piece of may, ná an fada. Our fada's the only difference there. So tá sé an tábhachtach go gurmí de stach an fada, má tá mí de kaint faoin dar réimhne, ach má tá tú kaint faoin géad réimhne, ní féidir leat an fada a chuirsta. Tá an bríthir siar ann choma an seo, okay, agus a ríis, ní chuirmid aon rud leis. We don't put anything with our bríthir siar an sin. So, on ceistach, okay, dascéil, an móda uru. So we were on móda uru, le haid an ceistach an sa. Agus an dhiúltach, banamid úsad as ní móda sébu, ach tá eisceacht a bháin ann. We have one little exception there, ní agus dear. Má éicimid an ceistach, we look at the firm ceistach an sin, okay. Do you buy sweets, mar hapla? So let's jot down I buy sweets. I buy sweets every day. So mar hapla ceaniam. Ceaniam milson gachla. So on real polyvine, our rule is we put down on mar hapla agus on tur on the So the that goes before C is G. So on Gianian. Okay, on Gianium Milson Gachla Marhancha, or on Gianium 2 Milson. Put it in there on Gianium 2 Milson. On Gianium 2 Milson Gachla. Do you buy sweets every day? Gianium or Erintiv Ella. On the other hand, over here, we'd say Ni Gianium. I don't buy. Ní cheaniam milson gachla. I don't buy sweets every day. Lenimi deragan sin chig an aimsir áisneach. So let's have a look ag an aimsir áisneach in it. So a ríis, tá an céad réimhniú ann, agus tá na dairy lahan, agus na dairy chail ann. So we have na dairy lahan, agus na dairy chail. Bríthir siar an choma. We have our bríthir siar also, a stock and sin. Tá dar réimhniú an choma, agus an bríthir siar. Okay, so ríis caithfidh sibh idir dhealú a dhéanamh idir na bríthire, so we have to distinguish between the verbs a hitting a stock sa céad réimhniú that fall into the céad réimhniú, agus na chin sa dar réimhniú, and the ones that fall into the dar réimhniú and sin. On ceistach atá ann, so we still have the same rule. An mód uru, le haid an ceistach ansa. Ach bí cuairmach tá eisceacht a bháin ann. But we do have one exception to that rule there. An rihi. Okay, chagan sé sin ón mríthair fói. Comes from the verb fói. On dhiúltach agan an sin, an rial céine atá ann, we were same rule. Ní móda sébu ach tá gá eisceacht an sin. Two exceptions. Ní díorthaí agus ní rihi an sin. Now,
Tá an móchanílach chomá. So we do have our conditional tense here. An móchanílach. Agus is tá gist ná úsáidtear an móchanílach nuair atá chuineál I gist. So you use it when there's a condition. So I would go on holidays if I had the money. I would buy a new house if I won the lotto. Okay. Rud éigean nóg sin. So when there's a condition happening. Mar hapla. Dá muhen an próngur náisiúnta. So if I won or if I would win the national lottery. Tógin tourist timpeall an domhan agus déchin na nithe is simúla atá ann. So I would take a trip around the world and I would see the most interesting things. Arís tá nasc idir an móchanílach agus an aimsir chaite de réir na bun rialacha. So there's a link between the móchanílach and the aimsir chaite according to na bun rialacha. Okay, so we're still going to be using séú tar éis consan, diús comógribh gota, agus diús comógribh F, agus séú ina dhia. Okay, so tá siad san fós tábhachtach. I've also put in piece of beag an seo tá nasc leis an léamh tuiscint comá. So there is a little link leis an léamh tuiscint madidir leis an móchanílach, agus féach fi tú an nasc an scáil an sin. So, an níorthála daoine dul nó gandul chuig ceolcurm nó cléthe pela. Okay, so usually sometimes with the léamh tuiscint, they might put in ag an deire. An níorthála daoine, would you say to people dul nó gandul to go or not to go? An mulchá le daoine an leabhar a le, would you recommend people to read this book? No, while it's saying dul godi, would you like to go to Peyrod an sin? Agus is féidir live ar móchanílach a úsáid. You can use the móchanílach chun an ceist sin a ragart. So, sin an sampla a bhí ann an pauper samplach CM, okay, I gabhíle is immediate. So, buna an slucht thuas an sin, an níortha féin le daoine dul nó gandul ag fécint an scálan a star is born. Is luair gá fá le the ragart. So that's where we'll be using, okay? I would recommend people, or I would say to people to go to this thing. So, dear hin le daoine dul, or dear hin, okay? Or you could say, I wouldn't recommend. Ní dhear hin, I wouldn't say. Ní dhear hin le daoine dul chuig an ceolcurm nó dul chuig an cléthe nó Peyrod atá ann. Arís, féach fi sibh cúpla samplaí den bhóchanílach sa físa seo. So, siúil hen scoil nó roithíonn ann mar main san ospidéal. So I would walk to school or I would cycle if I wasn't san ospidéal. So tá neart samplaí eile de bhóchanílach sa físa seo. Agus tá sé just gomach chun iad a fiocha amach, okay? Agus rachan iad tríd na rialacha a bhanan leis na clín seo I gceann second. So, na rialacha mar a dúirt mé hana, churann tú séimhú, okay, ar an rialachar. So, churann tú séimhú ar chunsan, okay? Mar is gná, cosúil leis an aimsir chaite. Séimhú ar chunsan. Arís nuair atá F I gceist, okay? Caiithimid arís an ceapara F a úsáid. We have to use our ceapara F arís an seo, okay? Diús comógribh F agus séimhú ina dhia. Comach le sin, okay? Nuair atá gota I gceist, caiithimid diús comóg a chur ribh. So when we have our gota, diús comóg a chur ribh. Now, tá neart rudaí an seo. So, an chéad riamhnú madidir leis an móchanílach. So, an móchanílach an chéad riamhnú. So, arís tá na deirí leathan agus na deirí chéil ann an sa.
So, an céad rud, féic si an slice difriocht, okay? Tá si slice difriú óna gan ábhrudaí éigean si. They're a little bit different, okay? Agus an fuaimniú atá ann an fáiríocht, the pronunciation there, okay? Hen, sin an píosa sin, hen. Há, píosa eile, okay? Hook, an píosa seo. Le haid sé agus si. So úsáid mean hen. So we use hen here instead of putting something with may. Okay, so dúsáid hen mar hápla. Okay, or dúsáid há. So instead of two, úsáid mean há an sin. Then tá mar hápla dús mar úsáid an tú rish hoc sé si. Okay, rish hoc sé, rish hoc si. Bhrisimiis an sin, bhris hoc sibh agus siad. Agus an píosa eile an sin, bidíis, so an onad ag úsáid siad. So instead of using siad, okay, a díis an sin. Tá bríthir séir an chomá. We do have our bríthir séir there as well. Agus is féidir leis na bunrílacha a chur isteach don bríthir séir, and you can use na bunrílacha at this time. Okay, so sin tá, you can use the bunrílacha sa bhóchaníla. Má leanamid aig. If we move on then again, okay, na cín chail atá ann. Okay, tá siad beagán aisteach tá summation. Did you look a little bit different? Ach lean low. Stick with the endings. Mádar leis an dar réimniú tá na cín leathan, agus tá na cín chail ann comá. So we do have our leathan and chail endings arís. Okay, on fógraíocht slice mar an ggéine. Pronunciation is very similar. Chuig na cín a rinne mar hana. So just command iad I ver mintant. Tá an ceisteach ann chomá an móda urú arís. So we have our question form again on móda urú. Agus tá isceacht ó bháin ann an sin. Agus an teisceacht sin, okay, an bhuiha, okay, an bhuiha. Exact on mríthir foy, coming from the verb foy. Bríthir na bhríalta atá I gceist. Okay. Arís bí cormac leis an mríthir foy. Careful. With foy. Okay. Arís yo hen. Okay. Tá sé annach asú le yoí. It's very similar to yoí. Bhí sé sin san aimsir áisneach. So just bí cormac leis an gceann sin. Agus on últach, we have our negative form there. Ní móda sévu, le haid gachrod. We're using ní móda sévu. Ach bí cormac, ní dir hen, ní bhí hen an sin. Ag teacht ón mríthir aber. Agus ag teacht ón mríthir foy arís. Now, má leanamid ráig, táid chun díristeach na réamhócail siimplí. So let's have a look at na réamhócail siimplí. Mar uaireanta bíonn daoine meascatha suas mádar leis na cín seo. So na réamhócail de do ghean faoi idir mar ó riamh thar chrí thom. Le haid na cín sin, churann siad séimhiú an animal in yes. They put a H on the noun after it. Mar hápla. Tá an abhainn sin faoi halamh an seo. Tá sé faoi halamh. Léim sé de gheet. Okay, séimhiú ann arís. Bhí mé ann chrnóna. Séimhiú comá. Thug sé an leabhar do mhóire. Liam an madra haar gheata. Agus bhí agla dhiarmaid ribh an madra. So cín sin churann siad séimhiú an animal in India. It puts a H on the noun after it. Na cín eile ansa, ag as do dar le chuig gloch. Ní chuirtar flaclo. You don't need to put anything with it. So tá teach mór ag seán, chuamar go Gaeilge ach, bí cormac. Be careful if you have a guta.
Tháinig mé goch héireann maidin. Okay, so just be cuairmach leis sin. Agus maidir le chuann sé sin uru an animal. It will always put an uru on the animal. Mar hampla, Tom mo chónaí I ggheircig. Okay, Tom mo chónaí I ggheircig. No, another example. Tom mo chónaí céir do chóirlíonn nuair atá aon trom agat. Okay, Tom mo chónaí in aintrum, okay? Aithríonn sé ó I go dtí in. Tuis go bhfuil gá ag teacht le chéile. Tá mo chónaí I ggheircig ach tá mo chónaí in aintrum an sin. Cúpla samplaí eile ansa. So, tá slua mór sa bhus. Sa chuireann sé séimhú an animal chuilmí. Puts a H on the noun after it. Ba sé an riv. Ba sé an riv. Bhí sé sin an lista. Riv mian lake. Agus chuireann sé séimhú ann. Bhí mar I. Riv go I there. I mód so bhí mar I gruachas. Nuair a het an inel. Bhí mar ag obair ó bhaidin. Ó bhaidin. Go agus híthe. Go híthe. An H rive. Tá sédín ag ceacht faoi gharas. Okay, charann tú an séimhú I bhaim an sin. Faoi gharas an tiúmra. Ní rá de ragra an séimhú I bhaim ríis. De ragra eici ach go bhfuil sé tí. Tháinig an tain isteach trí inneog leis an séimhú ann óma. Agus tá siad san an tábhachtach go háirithe le a chuid scríbhneoireachta fád rénos, especially for your writing. Ach nuair hagann sé leis an gceist Gramadach sna páirce. So inis, támuid chun fécinint samplaí ó na páipéir scrúdatha faoi dhearra mar dtírann sibh, okay? So, támuid chun fécinint arthú ag díreasteach cúpla ceann na bhíocha. Have a look ag an páipéir ó gá bhíle is a tríú. So, an ceann sin an ceist a tháinig níos an páipéir. So, má éicimid de mar atá gceist. Lé an tal tíos dar teidir Paul Conroy, Ambassador Gaeilge, CLG gá dó. Atá oil www.qaa.ie. Béci tú go bhfuil barna sa text. Líon na barnaí leis na bhocail ar leis an bhocail as an lista híos is dóí leat atá ceart. Bhí cuairmach go gá focail ann nach bhfuil le cúsáid in aon char. There's two there just to trick you, okay? So, ní bhaid siad in úsáid. There's two that won't be used ar charbe. So, big to meet an bísa seo. Okay, tá muid gon díreasteach an bísa seo dús. So, we're going to zone in on this piece first of all. So, tá Paul Conroy ag imirt le furin sinseir fella na Gaeilge. Okay, so tá sé sin imethe agus an bhain siad sin amach. Now, the Paul Conroy. Okay, now leis na cín sin, I always say look at on focal in a year. Always look at the next word and see, is there any changes to it? Because that could help with our decision. So, the Paul Conroy. So, bhí sé, what was he? Bhí sé, agus no na mar labhairt sé. So, révocal atá castal an seo. So, bhí sé mar. Bhí sé mar ambassador. Okay, so he was an ambassador. Now, just to be cuairmach leis sin, sometimes people get mixed up. Mar, okay, it can mean because. Ach an seo, mar means as.
Okay. As agus current sin sévu an animacha immediate. Usually puts a sévu ach tusk will gota I guess because there's a gota níl ein sévu an. Okay. So the Paul Conroy mar ambassador in a Gaeilge ag common luar class Gael in fihe dul. Ruglu agus togu Paul le Gaeilge, born and raised le Gaeilge I gahar agus an sin cahar. Now caithmid cean ela a fiocha. We need to pick one. Cahar I Gailge, cahar agus Gailge, cahar no Gailge, cahar na Gailge, cahar leirich, or cahar sé. So arish nor during to his shocker, cahar na Gailge. Okay, cahar na Gailge. Tá Paul socha something sail na Gaeilge. Right, so mar éicimídir, he is. Tá sé sóta I sail na Gaeilge. Tá an Gaeilge fitte fúte I sail ibra something person to Paul. Okay, so nar éicimídir sin, Gaeilge is fitte fúte, it's interwoven in his work, something personal Paul. Right. So can we say leirich, ní féidir? Can we say sé, ní féidir? Would we say or, ní féidir? Agus, tá tásáil an seo. So tá an Gaeilge fitte fúte I sail ibra agus persanta Paul. So in his personal and work life. Bíonn sé ag. Now, an bhfuil aon rud gur féidir linn chuirteach cínse. Bíonn sé ag leabhart. Okay, he's talking. Ag leabhart Gaeilge. Chuile lá, same as gach lá, agus bíonn sé ag múna Gaeilge freisin. Okay, so orinthe, okay, fake an focal in a yeah. Okay, always look at the next word, okay, after the blank. Okay, con cower or hort dit to give yourself a little bit of help. Okay, so sin an céad ceann a bhí ann. Agus sin an dara rud a bhí ann, okay, agus bhí ort circle a chur timpeall an freagra ceart. So you had to put a circle around the correct answer. Now, modulation get shot, bhí sé briste sios click A agus B, agus an piece of B a bhí ann, ná luig an scanan, Gaeilge nó béarla is fearla, Tor gáfá le do rara. So bhí sé sin an tasar fá mar ceist. Okay, píosa gramadí bunathe an galín ciún agus an sin bhí ort do rara scanan a chur staach sa bosca agus cúpla rud a rá faoi. So, má éicimid an ceansa. So tá an calín ciún bunathe an nearsce. Béarla, bhéarla nó méarla foster. So tá sé bunathe an nearscéal béarla. So tá curca timpeall béarla. Okay, gearscéal agus béarla. Sin ferfa. Ihre dó, is í an taistir óige agus óg. Catherine Clinch atá sa phríomh ort. Okay, so caiithimid cinna a dhéanamh. So we have to make a decision. Okay. Óige ansa. Right, if we're kind we óige mar hapla. That would be in its plural form. Okay, what is it? It's an adjective in its plural form. If we look at an tastor, there's a noun and it's an iver uha. It's in its singular form. So if we were using óige, okay, we would have to have astor would change to astori óige. So ní féidir in é sin a úsáid. So we can't use that. If we were going to use óg an sin, okay, that's tishil ginnadeach. Okay, that's tishil ginnadeach uha. That's our singular tishil ginnadeach. So ní féidir in é sin a úsáid. So we can't use that. So caiithimid óga úsáid. Is í an taistir óg, the young actor, okay, or actress. Okay, so astor, actor, okay, animal for inchganach, it's a masculine noun,
So we have to keep the adjective in its masculine form. Choma. Iveritri an sin. Hatniv, hahan, or hatniv on Colleen le Kiwan le Dini Savalia agus Igian. So we're using that structure. Hatnian blank lum or hahan blank lum. Ig bra an aimsha. Okay. On Faderlid a sin usage? Nope, ni Fader. Tom egg bind tatniv. Okay, would be here. So we'd have to have egg to be using tatniv. So kai means hahan a usage. Okay, hahan skrif as an aimsha chaita anjin in our aimsha chaita. Now, tugu ord molu. Okay, so tugu ord molu. Doch, done, or den scanan on Colleen Q. Now, tugu ord molu. So we're going to be using some form of doch. Okay, and you fader den inside in chat. So tugu ord molu. So great praise was given to film or to the film. To the film on Colleen Q. Okay, so kai means done at usage. Okay, done to the film. So tugu ord molu done scalan on Colleen Q. Ever a chuigan sin, bronu ocht. So it kind free evercha ansa. So bronu ocht. Okay, is it gradum, charadum, or gradum on sin? Well, there are words a diristach evercha. Okay, ein ever. Okay, idir shocked gudi a de on shot. That's how much a core of Rudi and shin. Shocked gudi a de. Okay, being uru am. Okay, so usually there's an uru behind a keen shin. So Keelan shin the guy who need uside event as shot. Bronu ucht radam ifta eran on Cotty Q. August bresh is okay million dainta snap. So it's made over 1 million in the cinemas is what they're trying to use here. So snap, that gives us a clue that it's going to be in its ever aura. We need to put it into its plural form. Okay, if we have snap, there's definitely not going to be a shave with stock and shin. Okay, so kaimage a shin of vines mock. Comat le shin, snap, victor lina. Ni fader lina shin at usage. We can't use that one either. Okay, so it's going to be snap victor lina. Okay, in the cinemas. Okay, so arish vrish gockrud sheet. Make sure that you break down everything. Okay, August shriv she is kupla relaha. Jot down, have a rough sheet of paper where you can practice. Okay, do it as rough work. Okay, come gockrud a Gaeilge to try and put it all together and pick out your answers. Okay, Nobby will borha leshin. Don't worry too much about these. Okay, again, they are only a small amount of marks. Okay, so Nobby will borha. I'm not taught to extrapolate though. If you do find them tricky, don't spend too much time on them. Okay, Nila de mark igesh lahai kupi cannot. There's only about 10 marks for some of them. So Arish, don't be wasting too much time on them. Okay. Toshid Gadas, they are nice, okay? They kind of link everything together. Agus Toshid Usajak, okay, a really useful way of doing some grammar revision. So, Mila Mahagwev as a ve lom in you. Agus Tasula gom gur van shiv tatnavas on wrong. Agus gur Arlene shiv rodegin. Mata shivagiri. Ein rod ella a eakal is federative dolchig and sieve ExamRevision. So you can follow us to our website ExamRevision. Agus Mian Shielta, our Instagram, Agus Twitter, Agus Facebook, on Dearestach Nismo Olas Free Coursey to get some more information about our revision courses. Agus Nashkilana Stadir, Agus PC Stadir at Talkus and Sieve, and all our kind of study skills and materials that are on our website. Okay, Kirmina Maghreb, Agus Salon.